خواهیم شد و فینال برای اقدام بکنه. یا زیری خم زیبا حسن رحیمی به سبک ایرانی یا زیرگیری ایرانی به اجرا میذاره، فنون ناب ایرانی به اجرا میذاره دلاور مرد کشورمون حسن رحیمی. حالا پارا سعی میکنه دیاره کنه با یه میونکوب تا دو حریف به هم میزنه و خاک میکنه. چه میونکوبی اجرا کرد. خیمه سنگین از دانیس و میرسه اینکه حریف خودش خاک کنه، ما یه قوس خاک میکنه حریف خودش، میره با پشت حریف خودش اما خاک نمیشه. خیمه سنگین حالا اصلا اونجا سر بغل میکنه خاک میکنه حریف خودش رو و موفق میشه 2 امتیاز دیگه بگیره از حریف خودش. حالا کشتی رو 7-2 میکنه. 2 ثانیه 1 ثانیه وقت تمام. خسته نباشی دلاور، خدا قوت پهلوان. چراغ اول روشن میکنه، پرنور روشن میکنه. حالا یه حرکت غیر ورزشی هم انجام میده، طاقت باخت نداره دانیال دنیس. یه جوری مغرور هستن. حسن رحیمی کار حرفه‌ای کرد و عکس‌العمل نشون نداد، میاد و دست میده با حریف خودش، به رو میبوسه و نشون میده که پهلوونه. 2 کشتیگیر حالا داور وسط دست حسن رحیمی رو به عنوان فرد پیروز بالا میبره. تبریک میگیم. عدم تدخل الدول الخارجية وبالذات إيران في شؤون دول المنطقة وبالذات في اليمن، وأن ما تقدمه للحوثي صالح من سلاح يعتبر انتهاكا لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، ويجب على المجتمع الدولي أن يتصدى لذلك. فيما يتعلق بالعراق تحدثنا عن أهمية دعم العراق فيما يتعلق في الحفاظ على وحدته واستقراره ومواجهة الإرهاب فيه. Эй, посмотри. Бачишь его? А ну смотри за ними. Поросенок, активнейше. Ходит. Ну... Показали им, они убежали, бросили свои позиции и рванули. Но сейчас, видать, пришли в себя, а уже ж поздно. Вот. Вот тут, напевно, хай стоит. Да, смотри. Это я. Вулкан другому. На прийом. Готовий. Працювати закінчив, противник замовк, лишній состав, всі в цельності сохрани 4-5. I consider it unfortunate that the occasion of my first appearance here is one in which I must condemn the aggressive actions of Russia. The dire situation in eastern Ukraine is one that demands clear and strong condemnation of Russian actions. The sudden increase in fighting in eastern Ukraine has trapped thousands of civilians and destroyed vital infrastructure.
and the crisis is spreading, endangering many thousands more. This escalation of violence must stop. The United States continues to condemn and call for an immediate end to the Russian occupation of Crimea. Crimea is a part of Ukraine. Our Crimea-related sanctions will remain in place until Russia returns control over the peninsula to Ukraine. Threats that go back and forth. This is not helpful. Democratic lawmakers sounding off on President Trump's reportedly confrontational call with the president of Mexico. To suggest to the president of Mexico we may have to send U.S. troops into Mexico is foolish. But Mexico's foreign minister is now contradicting one account of last week's conversation. It was a very good call. It was a very constructive call. According to an excerpt of the transcript of the call provided to CNN, Trump said, quote, "You have some pretty tough hombres in Mexico that you may need help with." Luis Videgaray said based on his recollection that was accurate, but he denied a report from the AP that Trump threatened to send in troops unless Mexico's government does more to control criminals in its country. That is nothing clear, nothing close to reality. The foreign minister also addressing another contentious issue, Trump's repeated claim that Mexico will pay for the wall he's pledged to build along the U.S.-Mexico border. Videgaray saying confrontation over the payment issue will not play out publicly. The presidents have a significant difference, and it's public, it's well known, but they agreed that they will not continue to publicly argue about that. I'm Reed Binion reporting. They never intended to go peacefully. The protesters who had barricaded themselves inside the synagogue, a last stand against police. The evacuation of the illegal Amona outpost started 24 hours earlier. Hundreds of settlers pushing back against police at every step, lighting fires on the road to slow down the officers. A few of the families left willingly. I'm in pain. I feel hurt. I feel betrayed. I feel my government has betrayed me. And I'm praying to God to be with us, and I know we'll come back here. I know we'll return here. As evening set in, a prayer for strength as protesters vowed to keep resisting. The final home evacuated in the morning. Then police turned to the synagogue. The settler youth inside attacking police with metal bars and releasing gas that choked the officers.
Police began a seemingly chaotic assault on the building from all sides, dragging out the protesters one by one. The most hardcore of the protesters who had barricaded themselves inside the synagogue had to be carried out by force. They refused to walk out on their own feet, police grabbing their arms and legs as they were kicking and punching, trying to resist this evacuation as much as they could. With the last of the settlers removed, police bussed them off the hill, only for some of them to escape a few minutes later. In Amona, a relative calm returned to the synagogue. The chains protesters used to tie themselves to the columns still there. On the wall, a swastika with the Israeli police symbol in the middle. The eviction a setback for the settlers who pray they will return. The tapestry of Palestinian neighborhoods in East Jerusalem is changing. More and more, the Star of David is being woven into the landscape as Jewish settlers, with the help of nonprofit organizations, buy or sue their way into Palestinian homes. It makes for a volatile situation. We watch as Jewish children walk to and from home, noticing they are never without an armed escort, their families' fear evident in the most mundane of acts. Fear is something they have in common with their Palestinian neighbors. Zuhair al-Rajabi says his own home surveillance video shows guns used to protect Jewish settlers are sometimes turned on Palestinians. Settlers say they simply respond to attacks by Palestinians. They're trying to scare the families with guns, so we get to a point where we're convinced to take the money and leave. Al-Rajabi, an activist and father, says that's what's happening to him and his family. In the beginning of 2014, he says, they started giving us evacuation orders, claiming this land was owned by settlers since 1892. In the legal battle, he says Jewish settlers cite articles written back when the Ottoman Empire ruled here, saying the land was once Jewish-owned. A century later, they won it back. The Rajabi family lives in the Silwan neighborhood, jammed tightly into the hills of East Jerusalem. Silwan lies right outside the gates of the Old City, which surrounds the Al-Aqsa Mosque and the Wailing Wall. But for al-Rajabi, this is simply home. And he's staying put, even after Jewish settlers offered him a blank check to sell it. Why not take the money and get out of here, run away? This question makes me laugh. It's not the money, it's about principles. We want our land, our house, our dignity, he says. Even though his children dread encounters with settlers who live a few doors down. They shot at us and arrested my brother. I was so scared, 7-year-old Dareen said. Al-Rajabi's son says this encounter, also caught on surveillance video, shows violence he endured by settlers near his home. We tried to talk to some of the Israeli settlers here in East Jerusalem. None of them would talk to us on camera. However, a young man named Neve did speak. I asked him why anyone would choose to live in such a tense situation. He said for some, it stems from a deep and abiding religious belief that all this land belongs to the Jews, and they will endure anything to make that so. But settlements go against international law and are an impediment to a two-state solution where East Jerusalem is the capital of a future Palestinian state. Do you think you can ever live in peace? How will I forget how I suffered? How will I forget how they beat me? We can never live in peace, he says. Here, even the next generation can't imagine a peaceful solution. Sarah Seidner, CNN, Jerusalem.
İslamist terör ifadesi biz Müslümanları ciddi manada üzmektedir. Böyle bir ifade kullanılamaz, doğru değildir. Çünkü İslam'la terör استقبال از آنگلا مرکل در فضایی که بیشتر شبیه به بحث‌های تئوریک ادبیات و سیاست بود. اختلاف رهبران دو کشور حتی در تعابیر هم نمایان است. آنگلا مرکل از ضرورت مبارزه با تروریسم اسلامی میگوید. اردوغان اما در پاسخ میگوید تعبیر تروریسم اسلامی را قبول ندارد. جدال لفظی که تیتر اغلب روزنامه هاست. حریت می نویسد واکنش اردوغان به استفاده مرکل از کلمه تروریسم اسلامی. نباید از واژه تروریسم اسلامی استفاده شود. استفاده از واژه تروریسم در کنار اسلام تأسف‌بار است. لطفاً از این تعبیر استفاده نکنیم. اما برای این اختلاف نظرها در مورد تعابیر تئوریک انتظار مرکل از اردوغان در چند موضوع خلاصه می شود. پایبندی به سازوکار کنترل مهاجران غیرقانونی، تروریسم و بحران سوریه و البته با نیم نگاهی به داخل ترکیه. موضوع دموکراسی. مرکل با فشار نهادهای مدنی در آلمان و احزاب مخالف در ترکیه به اردوغان این موضوع را یادآور شد که نگران برخورد دولت ترکیه با مخالفان و منتقدان است. آنگونه که روزنامه جمهوریت هم به آن اشاره می کند و می نویسد مرکل در دیدار با اردوغان بر آزادی‌های مدنی تاکید کرد. آنگلا مرکل حتی خواستار نظارت کارشناسان از سوی اتحادیه اروپا بر روند برگزاری رفراندوم قانون اساسی در ترکیه شد که قرار است در ماه آپریل برگزار شود. او حتی با کمال قلیچداروغلو رهبر بزرگترین حزب مخالف دولت هم دیدار کرد. قلیچداروغلو به مرکل گفت در فضای امنیتی کنونی ترکیه نمیتوان رفراندوم برگزار کرد. او گفت سرنوشت ترکیه به پاسخ ما به این رفراندوم بستگی دارد. اما در مقابل اردوغان در برابر خواستهای مرکل و اتحادیه اروپا کارت‌های بازی در دست دارد که هر از چندی از آن بهره میبرد. از جمله همین موضوع مهاجران غیرقانونی. اردوغان همچنین از مرکل خواست اعضای وابسته به فتح‌الله گلن و نظامیانی که بعد از کودتا به این کشور گریختند را تحویل ترکیه دهد. روزنامه سبا به نقل قول از اردوغان در همین زمینه نوشت گروه تروریستی فتو در کشور من اقدام به کودتا می‌کند و سپس به آلمان فرار می‌کند. دولت آلمان باید هرچه سریعتر در مورد استرداد این افراد اقدام کند. درخواستی که مرکل را بر سر چهارراه بایدها و نبایدها قرار می‌دهد. اما در آن سو مصوبه لایحه تغییر قانون اساسی که چند روز پیش به تصویب نمایندگان پارلمان رسید، حالا برای تایید اردوغان به نهاد ریاست جمهوری تحویل داده شد. نکته جالب در این طرح این است که نامزدی برای ریاست جمهوری آزاد است، اما به شرط داشتن 100,000 امضای حمایتی. سن قانونی کاندیداها هم 18 سال تعیین شده. اگرچه 2 روز پیش مقامات وزارت خارجه دو کشور بعد از 7 سال کنار هم نشستند و نخستین جلسه مشورتی را برگزار کردند، اما از آن سو وزارت خارجه ترکیه در بیانیه جداگانه نسبت به ادامه شهرک‌سازی اسرائیل اعتراض کرده و عنوان کرده که دولت ترکیه تصویب لایحه ساخت 3,000 واحد مسکونی در مناطق فلسطینی نشین را محکوم می‌کند. شاید رابطه ترکیه و اسرائیل را باید یک نوع همزیستی دشوار در فراروی سیاست دانست که گاه دایره تفاهمات به آن قوام می‌دهد و گاه احساسات مضاعف آن را تا بی‌نبضی مطلق پیش می‌برد. ترکیه میگوید جنگنده‌های ارتش این کشور روز گذشته 135 نقطه از مواضع داعش را بمباران کردند که طی آن 47 عضو داعش کشته شدند. و در پایان خبرگزاری دولتی ترکیه میگوید نشست سه‌جانبه بررسی سازوکار آتشبس در سوریه 6 فوریه با حضور ایران، ترکیه و روسیه و نمایندگان سازمان ملل و گروه‌های سوری در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می شود. روزنامه یعنی شفق هم از این نشست تحت عنوان آستانه دوم نام می برد.